Welcome to Platform Live. আজকে আমাদের এপিসোডটা আলোচনাটা গল্পটা একটু ডিফারেন্ট. We'll be having such a personality who is versatile, নানামুখী তার এনগেজমেন্ট সোসাইটিতে এবং তার ব্যক্তিগত জীবনেও. So let me first welcome Dr. Mohammed Jamilur Rahim to be with me in the studio. And Jamil bhai, welcome. Yeah, thank you, Taslim. I hope you are well. Everyone is doing well. Absolutely. সময়টা তো খারাপ যাচ্ছে। আমরা ভাবছিলাম যে আপনার সাথে আড্ডা দিব। মানে it's not going to be anything formal. No, absolutely. তারপরেও মানে ফর্মাল আড্ডা মানে যাই বলি পরিচয় এত লম্বা যে সেটা তো আগে শেষ করতে হবে। যেটা আমি দর্শকদের আসলে বলছিলাম যে জামিল ভাই নানামুখী পরিচয় আছে। তো আমি যদি এটাকে ব্রড দুইটা ক্যাটাগরি করি তাহলে একটা হলো স্থানীয় রাজনৈতিক সব মিলে একটা পরিচয় যেটা কানাডার লোকাল পার্সপেক্টিভে আর আরেকটা পরিচয় তো সামাজিক আছে যেমন ইফ আই সে দ্যাট ইউ নো একটা পরিচয় তার হি ইজ দ্য ফর্মার অনারারি কাউন্সিল জেনারেল অফ বাংলাদেশ ইন কুবেক কানাডা তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন এট দ্য সেম টাইম যেটা বলছিলাম স্থানীয় রাজনৈতিকভাবে হি ইজ কোয়াইট অ্যান অ্যাক্টিভ মেম্বার of the Liberal Party in Canada. এবং ওনার active contribution, participation, really put forth a lot of contribution for the party to win in the last election and in the previous days as well. So এইটা তো এক ঘরানার পরিচয় কাউন্সিল জেনারেল বলি বা লিবারেল পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য কন্ট্রিবিউটর যাই বলি সামাজিক বেশ কিছু পরিচয় যেমন ভাই আছে সেটা তো যেমন দেশে আছে বিদেশেও আছে দেশে যখন যদি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলি he is the member secretary of advocacy committee of Mymensingh Medical College alumni এবং সেটা কানাডারও উনি একজন সক্রিয় মেম্বার অফ দ্যাট সোসাইটি এবং এখানে যে নটরডেম কলেজের অ্যাসোসিয়েশন আছে কানাডার শাখার এবং যেটা অ্যাকচুয়ালি হি ইজ স্প্রেডিং উইথ হিজ ভিশন টুয়ার্ডস দি এন্টায়ার নর্থ আমেরিকা সেটাকে উনি লিড করছেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ডিজিটাল যুগে এবং এই প্যান্ডেমিকের সময়ে one of the most successful groups যেখানে ডক্টরস ফ্রম অল অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড রিসার্চার্সরা আসেন কথা বলেন করোনা প্যান্ডেমিক নিয়ে সেই একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে নাম করোনা ভাইরাস গ্লোবাল আপডেটস এন্ড রেসপন্সেস ওটার ফাউন্ডার হিসেবে জামিল ভাইকে পরিচয় করে দিতে পারে বাট সবকিছু পরিচয়ের ঊর্ধ্বে আজকে যে পরিচয় অ্যাকচুয়ালি we want to talk to him is he is the president and CEO of Scotia Consultants. It's one of the leading and most successful names in Canadian immigration. এটা শুধু বাংলাদেশেই না এটা মানে আমাদের টরন্টো পার্সপেক্টিভে নর্থ আমেরিকান পার্সপেক্টিভে ইভেন গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে বিকজ ক্লায়েন্টরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বিশ্বে এশিয়া এবং অন্যান্য কন্টিনেন্টে সো এই পরিচয় নিয়েই কথা বলার কথা কিন্তু কথা বলার কথা হলেও যেটা বলছিলাম যে যেহেতু আলোচনাটা করতে চাই অনেকটা ফ্রেন্ডলি আড্ডা মনে হয় ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা এই প্রেক্ষিতে না করি ওনার তো একটা পরিচয় ডক্টর হিসেবে আছেন বিকজ উনি প্রথমত একজন ডক্টর দেন হি বিকেম আ কনসালটেন্ট এখন উনি খুব সাহসিকতার সাথে বলেন আমি কনসালটেন্ট ডক্টর কনসালটেন্ট যদি ভাই বলি ডক্টরের পার্সপেক্টিভটা আগে একটু নেই বিকজ উনি তো একটা সাকসেসফুল গ্রুপ চালাচ্ছেন থাউজেন্ডস অফ ডক্টরস ফিজিশিয়ান এক্সপার্টস রিসার্চারের সাথে অলরেডি করোনা ভাইরাস নিয়ে কথা বলছেন এবং কন্টিনিউ করছেন এই পার্সপেক্টিভটা একটু জানতে চাই যে হোয়াট ইজ ইয়োর থট এই প্যান্ডেমিক ইজ টেকিং এ লট অফ টোল এটার কোনো there is no question about it but এটার এন্ডও যেমন আমরা জানি না ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে একটা মিশ্র ইনফরমেশন হুকে বলা হচ্ছে মিসলিডিং ইনফরমেশন দিচ্ছে জাস্ট একটা কুইক রিমার্ক যদি প্রথমত এটার উপর পাই দেন উইল মুভ ইনটু দি অ্যাকচুয়াল ডিসকাশন অফ ইমিগ্রেশন Yeah, Taslim, thank you, Platform Toronto. It was quite a long introduction, actually. I don't know whether I deserve all the things you have said, but thank you for introducing me to the audience of Platform. And you know, je apni je Corona grouper kotha bolen, you are part of it with me, and we started it keeping in mind that people should get proper information and the proper feedback or proper responses from the world এই করোনার উপরে যেটা চলছে আর কি তো হ্যাঁ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আসলে আপনি বলতে পারেন যে উই ওয়ার সাকসেসফুল এবং there are a lot of enthusiasm about the group,
lot of people are being connected. আচ্ছা, আর যেই কোশ্চেনটা আপনি আমাকে এখন জিজ্ঞেস করছেন যে এই যে প্রথম থেকে আমাদের করোনার সম্পর্কে বা কোভিড-19 সম্পর্কে আমরা যেসব ইনফরমেশন পাচ্ছি বা দেখেছি ফ্রম কনসার্ন অথরিটিজ লাইক WHO, CDC, সবাই, আমি বোধহয় আপনি জানেন যে দ্য মোমেন্ট উই ক্রিয়েটেড দ্য গ্রুপ, প্রবাবলি সেকেন্ড অর থার্ড ডেতে I posted one article of mine. সেখানে বলা হয়েছে, আসলে আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু 3 মাস আগের কথা আসলে। Right. সেটা হচ্ছে যে ইনফ্যাক্ট we are in uncharted territory and nobody knows what they are talking. তো সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটাই সত্যি হচ্ছে। Who didn't know what they are handling? Who didn't know how to advise people? এবং আজকে 3-3.5 মাস পরে এসে বা 4 মাস পরে এসে দেখা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত দে আর কনফিউজ। সো আমার কাছে এখন মনে হয় যে আমরা অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার মতো বা অন্ধকারে আলো হাতড়ে বেড়ার মতো যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলোই এখন পর্যন্ত করা হচ্ছে। ডেফিনেটিভ কোনো কিছু করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমার মনে হয় না দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ স্টিল দে হ্যাভ ডিসকভার্ড এনিথিং। তো দেয়ার আর লং ওয়ে টু গো। আসলে আলটিমেটলি এটার একটা ওয়ে আউট ফাইন্ড করার জন্য দেয়ার আর লং ওয়ে টু গো। তাহলে ইন এ নাটশাল দিস ইজ ইট অ্যাবাউট করোনা। হ্যাঁ, this is true যে আসলে কেউই ওইভাবে জানে না, বাট স্টিল আই মাস্ট সে দ্যাট the contribution যতটুকুই হোক, অল্প বিস্তর যে প্রেক্ষিতে হোক আপনার গ্রুপটা রাখছে বা উই আর ট্রাইং টুগেদার টু পুট ফর্থ, সার্টেনলি কোনো না কোনো ক্ষেত্রে মানুষের উপকার তো আসছেই, সেটা তথ্যের দিক থেকে হোক অথবা সাজেশনের দিক থেকে হোক। Well, that was a quick thing that really I just wanted to throw a light upon, but আসল যদি ডিসকাশনে আসি, আমি ভেরি অনেস্ট, আমি ভিউয়ারদের বলতে চাই দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডিসকাশন উইথ জামিল ভাই। সো আসলে এই ডিসকাশনটা কয়েকটা পর্বে হবে। We have divided into different parts because immigration is playing a big role. এখন সেটা শুধু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে না, এশিয়ান পার্সপেক্টিভে না, যে কোনো পার্সপেক্টিভ। ইভেন আমরা যদি নর্থ আমেরিকা, কানাডার কথা চিন্তা করি, দেখা যায় টরন্টোরও কিন্তু the rich and famous, they are trying and planning to move away from the main city to a little suburb যেখানে actually they want to be away from all these future pandemics or current pandemic. যাই হোক, সে কারণে কয়েকটা পর্বে হয়তো আলোচনাগুলো হবে, বাট আজকের পর্বে মূলত বৈশ্বিক ব্যাপারটা নিয়ে একটু জামিলের কাছ থেকে we will want to hear যে actually obviously pandemic has opened up a whole new dimension, every new perspective, individually, organization wise, immigration perspective. So আপনি অবশ্যই এই নিয়ে লেখাপড়া করছেন, দ্যাটস ইয়োর ট্রেড, ইউ হ্যাভ বিন ইন ইট অ্যাজ কোয়াইট আ ভেটারান ফর আ লং টাইম। আপনি কিভাবে দেখছেন, হোয়াট আর ইউ এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ইট গ্লোবালি? ওকে, তাসলিম, প্রথম কথা আমি একটু বলে নিই যে আই এম থ্যাঙ্কফুল যে আফটার অ্যাবাউট 4 months or probably in this year, in fact 2020, this is the first time I'm talking about immigration, because before today I was talking about COVID and coronavirus, and my wife said that I am pretty indulged into it actually. So this is a nice break, and I'm at my comfort zone, in fact, because this is my trade, this is what I know best. তো আমি সেটা নিয়ে আজকে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি, এটা আমার জন্য একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট, ইনফ্যাক্ট। তো এখন তাসলিম, আপনার যে কোশ্চেন, হ্যাঁ, ইয়েস, ইউ নো দ্য ইম্প্যাক্ট, দ্য ওয়ার্ল্ড নোজ দ্য ইম্প্যাক্ট। গ্লোবাল ইমিগ্রেশনের কনটেক্সটে যদি আপনি আমাকে বলেন যে ইমিগ্রেশন তো আসলে বিভিন্ন ধরনের হয়, তাই না? ইমিগ্রেশন শুধুমাত্র যে কেউ পার্মানেন্টলি আরেক দেশে থেকে যাবে, যেটাকে আমরা স্থায়ী ইমিগ্রেশন বলি বা অভিবাসন বলি বাংলাদেশে, সেটা ছাড়াও যেটা হচ্ছে যে দেয়ার মুভমেন্ট অর ইমিগ্রেশন অফ জব সার্চার্স, দেয়ার আর স্টুডেন্টদের ইমিগ্রেশন হয় ইন টার্মস অফ লাইক টু স্টাডি ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রি। দ্য হোল thing has been affected, and affected very কি বলবো, radically affected, in fact. এইখান থেকে আমাদের উঠে আসা, I don't see anything in this year, probably another 2-3 years it will take. এবং এই যে মানুষের মুভমেন্ট, এইটা আসলে it will be very limited for unforeseen in fact time. তো আমি খুব যে ভালো কোনো মানে আশার কথা শোনাতে পারবো, that is I cannot tell you right now, but because the harsh realities are
not at all sugar coated, right? You cannot sugarcoat those things which are reality. So এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো যে আমি বলতে ইনফ্যাক্ট চাই যে world will be going through like another 1 or 2 year. আমরা এতদিন যা দেখেছি nothing will be safe, মানে getting যে কোনো কিছুতে, এবং immigration impact will be pretty much affected because you know the economy of all those countries are at the rock bottom right now. যারা আসলে স্পেশালি আপনি যদি কনভেনশনাল ইমিগ্রেশনের কথা বলেন, লাইক দ্য ওয়ে দেয়ার কানাডাতে, আমি কানাডার পার্সপেক্টিভে বলি বিকজ যেহেতু আমি কানাডা নিয়ে ডিল করি, দেয়ার আর অলমোস্ট মোর দেন 1/4 কানাডার যে জনসংখ্যা, লাইক 4.5 কোটি তো আমাদের জনসংখ্যা, মোর দেন 85 to 90 লাখ ইমিগ্রেন্টস কিন্তু এই দেশে। হ্যাঁ, সো মোর দেন 25% হচ্ছে আমরা এই দেশে যারা আছি ইমিগ্রেন্ট। এবং কানাডার যে এখনকার লিবারেল গভর্নমেন্টের, যাদের আপনি বললেন যে যাদের অনেক কিছুর সাথে আমি একটু জড়িত, লিবারেল গভর্নমেন্টের যে প্ল্যান আমাদের ছিল যে প্রতি 3 বছর উইল টেক এ মিলিয়ন ইমিগ্রেন্ট, রাইট? ওকে, প্রতি 3 বছর, লাইক অ্যারাউন্ড 330 এই বছর, তার পরের বছর ইট উইল গো আপ বাই 10% and then next year it will go up by another 10%, so it comes 1 million. লাস্ট 3 বছর এটা হয়েছে। আগামী 3 বছর লাইক 2020 এই বছর থেকে 2022 এই 3 বছরে আসলে there was a plan of taking 1 million immigrants, কিন্তু আনফরচুনেটলি আমি যদি একটা স্ট্যাট আপনাকে দেই তাহলে আপনি বুঝবেন যে আসলে এটার ইম্প্যাক্টটা কি হচ্ছে। লাইক লাস্ট ইয়ার 2019 আমাদের ইমিগ্রেশন আসলে ইট ওয়াজ টোটাল ইমিগ্রেন্ট এই দেশে ল্যান্ড করেছে অ্যারাউন্ড 341,000, which is at par of the planned immigration, right? বাট এই বছর আমাদের টার্গেট ছিল, কানাডার টার্গেট ছিল 370,000 ইমিগ্রেশন, মানে নতুন ইমিগ্রেন্ট নেয়া। তো ইউ নো দ্য হাউ মাচ অ্যাপ্লিকেশনস উই হ্যাভ সো ফার টেকেন, এবং আমরা এন্টিসিপেট করছি যে এই বছর আসলে ইট উইল বি লেস দেন হাফ অফ ইট, লাইক 170,000 অ্যাপ্লিকেশন আসলে এই বছর ইনটেকই করা হবে। So 200,000 has been eroded from total number. So this is the impact, in fact, আমাদের যেগুলো হচ্ছে আর কি এই প্যান্ডেমিকের কারণে, because you know the lot of visa offices are closed, application centers are closed, and the আপনি application is prerequisite, like you have to go for IELTS or you have to go for education credential assessment, সেগুলো সব বন্ধ আসলে। So it is closed from last 4 months. So এইখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ব্যাপারটা আসলে it has created such an impact যে কানাডা আর পৃথিবীর অন্য সবগুলো দেশ ইমিগ্রেশনের বিষয়ে তো আসলে you know there is a reason, it's a big reason, because without immigration এই first world country গুলো আসলে they won't sustain. আপনি স্বীকার করেন আর না করেন, there are a lot of oppositions to it as well from the core group or like natives. Natives আমি যাদের বলছি যে যারা এখানকার কনজারভেটিভস অথবা আপনার রিপাবলিকানস বলেন আমেরিকাতে, so there are a lot of oppositions to it, but you know the hard truth is that immigration is needed for the survival of this country. সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কানাডা উইল সি দ্য ইম্প্যাক্ট হিউজলি। মোটামুটি ইমিগ্রেশনের ফিউচার আমি এটাও তো সত্য যে যেটা আপনি বলছেন যে yes, the economy is to an extent largely dependent on the immigrants or immigrants contribution. At the same time এদের এই ইকোনমি গুলোর বা দেশগুলোর একটা বড় সংখ্যক ইমিগ্রেন্ট আনার প্ল্যানও ছিল যেটা ইম্প্যাক্টেড হয়েছে। আবার এইটাও তো সত্য যে লট অফ পিপল ফ্রম অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড আর অলসো ভেরি ইন্টারেস্টেড টু মাইগ্রেট, সেটাও তো দ্যাটস অলসো আ রিয়ালিটি। অ্যাবসলিউটলি, সব মিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, ইটস কিন্তু উইন উইন। আমরাও বা এই ইকোনমি গুলোও চাচ্ছি ইমিগ্রেন্ট আসুক বিকজ দরকার, কন্ট্রিবিউট করে, আবার বাইরে থেকে ইমিগ্রেন্ট বা পটেনশিয়াল ইমিগ্রেন্টরাও চাচ্ছে কিন্তু ইমিগ্রেশন নিয়ে আসতে। এখন দুটোই যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি স্পেশাল কোনো স্কিম, স্পেশাল কোনো এফোর্ট এই জাতীয় দেশের, ধরলাম কানাডার কথা যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কি কোনো রকম স্পেশাল এফোর্ট স্কিম আসতে পারে যেটা ফ্যাসিলিটেট করবে, ফস্টার করবে, স্পিড আপ করবে, so that you know people can come, they can also receive more immigrants?
Okay, this is the question, people do anticipate যে হয়তো অনেক কিছু অনেক ইজি হয়ে যাবে, হয়তো অনেক কিছু অনেক সুযোগ সুবিধা হয়তো অনেক বাড়বে, বাট unfortunately I cannot give you a positive answer about it because ground reality is different. Ground reality is different in a sense যে আমাদের যে আমরা 2029 এর যে গ্রেট ডিপ্রেশনের পরে দিস ইজ দ্য হার্ডেস্ট ইকোনমিক্যাল হার্ডেল উই আর ক্রসিং রাইট নাও। আমাদের ইকোনমি কন্ট্রাক্টেড হবে অ্যাবাউট 4% নেক্সট ইয়ার, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ অ্যান্টিসিপেটেড। সো ইমিগ্রেন্ট যখন এইসব দেশে আসে তখন ইমিগ্রেন্টদের কিছু দায় দায়িত্ব কিন্তু সরকারের নিতে হয়, তাই না? অনেক কিছুই নিতে হয়। তো সেই সব ক্ষেত্রে চিন্তা করলে, যেমন আমাদের যে মার্কো মেন্ডেসিনি, যিনি আমাদের এখনকার সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন মিনিস্টার, হি হ্যাজ ডিক্লেয়ার যে রিয়েলিটি আসলে যদিও আমাদের ইমিগ্রেশন দরকার, আমাদের লোক দরকার টু carry on with the economy or economy vibrancyর জন্য, but the realities doesn't allow us to get immigration very soon. আর আমাদের আরেকটা ব্যাপার আছে যে আমরা সবসময় এন্টিসিপেট করি যে এই মানুষের তো আসলে আসার আগ্রহ প্রচুর, তাই না? স্পেশালি যদি আপনি আই নো হোয়াট ইউ মিন, লাইক বাংলাদেশ থেকে হোক, আমাদের যেগুলো একটু আসলে আমাদের কি বলবো একটু ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রি যারা আমরা, তাই না? আমরা সবসময় চাই যে একটু উন্নত দেশে যেতে, হয়তো আমাদের ইগারনেসটা খুব বেশি থাকে। কানাডা এইটা তারা সবাই মানে, এখানকার যারা পলিটিশিয়ানস আছে, এখানকার যারা আপনার ডিসিশন মেকার্স আছে, দে ডু এগ্রি ইমিগ্রেশন ছাড়া আসলে এই দেশের ভবিষ্যৎ নাই, উন্নত দেশগুলোরও ভবিষ্যৎ নাই। কারণ দুইটা আমি বলে দিই, মেইন দুইটা কারণে তারা এই ডিসিশনের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত করে না। প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের এইখানে যেটা হয় যে আমাদের আসলে বার্থ রেট খুব কম, তাই না? এইসব দেশে আপনার বার্থ রেট যেহেতু খুব কম, এবং সেকেন্ড কারণ হচ্ছে ওল্ডার পপুলেশন ইজ ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ, তো দেয়ার উইল বি এ হিউজ ভ্যাকুয়াম। যারা ওল্ড হয়ে যাচ্ছে তাদের তো রিপ্লেস করতে হবে, আবার রিপ্লেস কারা করবে? নিউ জেনারেশন। যদি আপনার বার্থ রেট কম থাকে তাহলে তো নিউ জেনারেশন ওন কাম। এখন ইভেন বার্থ রেটের জন্য দে ডিপেন্ড অন দ্য ইমিগ্রেন্টস ইনফ্যাক্ট এইসব দেশে। There is a huge, because immigrant their birth rate, obviously is it different than the local? Yes. Right. তো সেই সব ক্ষেত্রে কানাডার যে ইকোনমিক যে ভ্যাকুয়াম গুলো হবে বা জব সেক্টরে যে ভ্যাকুয়াম গুলো হবে, সেটা কিন্তু একমাত্র রিকভার বা একমাত্র ফিল ইন করা যাবে ইমিগ্রেন্টদের দিয়ে। সো দে হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেপশন অর ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ইট, এন্ড দে নো যে এদের উপরে ছাড়া আসলে গতি নেই। তো সেই সব ক্ষেত্রে they agree that they need immigration, but the policy I'm telling you what they will adopt after this, আমরা তো আসলে আলাপ করছি কোভিড এর যে প্যান্ডেমিকের যে পার্সপেক্টিভ, সেটা নিয়ে তো they will wait and see। তারা আসলে তাদের যেই অ্যাটিটিউডটা এখন হবে, they won't take any decision in a rush or hurriedly কোনো ডিসিশন নেবে না। ইমিগ্রেশন এখন আসলে আমার কাছে মনে হয় যে অ্যারাউন্ড নেক্সট 1 or 2 years immigration will be pretty limited আসলে। I call it token immigration চালু থাকবে। তো আর রিল্যাক্স হওয়ার যে সম্ভাবনাটা বলছেন, আমার কাছে মনে হয় না, বিকজ কানাডা বা পৃথিবীর সব উন্নত দেশ, দে আর স্ট্রিমলাইনিং দেয়ার ইমিগ্রেশন প্যাটার্ন। আগে যেই সহজে আপনি আসতে পারতেন, যেই সহজে আপনি ইমিগ্রেশন নিতে পারতেন, এখন দে ডোন্ট এনকারেজ ইট। দে অনলি এনকারেজ ইয়াং, এডুকেটেড, এনার্জেটিক পিপল। মানে ওয়ান্স ইউ ক্রস 40, it is very hard to come under a skilled worker immigration. আর ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আমি মানে আগামী 1-2 বছরের ব্যাপারে আমি খুব বেশি আশাবাদী না কেন জানেন? তাতে যেটা ওদের সবচেয়ে বড় একটা রিসোর্স ছিল, মানে এই দেশে ফিনান্সিয়াল ভাবে বেনিফিটেড হওয়ার, লাইক বিজনেস ইমিগ্রেশন, রাইট? এটা এতদিন আসলে কিউবেকের থ্রুতে হতো ইনভেস্ট ইমিগ্রেশন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যারা মাল্টি মিলিয়নার, দে হ্যাভ লট অফ নেটওয়ার্ক, দে কাম এন্ড ইনভেস্ট হিয়ার, সেটা পর্যন্ত আসলে আগামী 1 বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। এখান থেকে তাদের সবচেয়ে বেশি রেভিনিউ আসছে আসলে, স্পেশালি কিউবেকের আন্ডারে যে আমরা ইনভেস্টর প্রোগ্রাম গুলো করতাম। তো their attitude will be like this: they will wait, they will see their economy recover,
and then they will go for the immigration. Immigration won't be their priority at all right now. But স্টুডেন্টের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যারা স্টুডেন্ট আসে, বিকজ কানাডা বা ইউএস অথবা অস্ট্রেলিয়া অথবা ইংল্যান্ড, their economy depends on student immigration, student international স্টুডেন্টদের যে এখানে আসে তারা। যেমন কানাডাতে এনি গিভেন টাইম একটা বছরে প্রায় 6 লাখ স্টুডেন্ট থাকে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট 600,000, এবং তারা যেই আপনার এইখানকার ইকোনমিতে যে কন্ট্রিবিউট করে সেইটা রাফ ফিগার হচ্ছে অ্যারাউন্ড $22 billion. So it's a huge investment, huge income or huge investment for Canadian government. এবং সেটা দিয়ে আসলে আপনার প্রতি বছর আমার একটা ফিগার আছে 200,000 Canadian jobs সেটা দিয়ে সার্ভাইভ করে স্টুডেন্টদের এই ইনকাম দিয়ে। সো ইটস এ বিগ ইম্প্যাক্ট। তো আমার কাছে এখন মনে হয় যে তারা যেই যে আপনি গত 4-5 বছর ধরে তাদের যে নীতি, they will encourage international student to come here, study here, get their degree from here, and then they will accommodate them in the Canadian society. So that is their pattern. এবং এইটাই প্রবাবলি তারা ফলো করবে আসলে। So, যেটা জামিল ভাই বলছিলাম যে we want to hear from you, learn, enlighten অথবা discuss the areas of immigration from different perspective. আজকে বেসিক্যালি গ্লোবাল পার্সপেক্টিভটা প্যান্ডেমিক কে মাথায় রেখে আলাপ করলাম। আমি যদি আজকে টেক আউটটা নেওয়ার চেষ্টা করি কিছুটা আপনার কাছ থেকে, if we want to summarize, because personally হোক অথবা বিভিন্ন উপায়ে পিপল কিপ আস্কিং মি কোয়েশ্চেনস, যে বা প্ল্যাটফর্ম যে আয়োজনটা আজকে করেছে পেছনে ছিল যে the way I was briefed, যে a lot of questions, remarks, enquiries are coming in from different parts, যে এটা নিয়ে কথা বলা হোক, বিকজ পিপল আর ইন্টারেস্টেড, অথবা সিচুয়েশনটা যেটা আপনি বলছিলেন যে ভাবছে জিনিসটা খুব সহজ হয়ে যাবে এখন, কিন্তু আসল চিত্রটা ডিফারেন্ট, একটু স্ট্যাটাস কো আছে, হয়তো টাইটার হবে সিচুয়েশন। সো ইফ আই ওয়ান্ট টু সামারাইজ, জাস্ট কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, যে অ্যাকচুয়ালি আপনার পার্সপেক্টিভে ক্যানাডিয়ান মার্কেট যেটা গ্লোবালি যদি চিন্তা করি, এখন একটা স্ট্যাটাস কো আছে, দে উইল ওয়েট এন্ড সি, এই প্রসিডিউরটাই ফলো করবে, এবং ইটস নট দ্যাট দে উইল রাশ ফর opening up the immigration thing just right away due to this pandemic and all. আর তবে একটা জিনিস যেটা আপনি অ্যান্টিসিপেট করছেন বা আপনি ভাবছেন যে রাইট, যে স্টুডেন্ট যে ইনভলভমেন্ট গুলো বা স্টুডেন্টরা যে আসে, সেই ব্যাপারটা হয়তো লিনিয়েন্স থাকবে বা অ্যাজ ইউজুয়াল থাকবে, so that because this economies, this countries encourage people to have their higher education here, contribution অনেক বড় একটা পায় তারা। So roughly একটা idea জামিল ভাই পেলাম। তারপর আমার কাছে মনে হয় there are thousands of questions that have come and passed on to me, কিন্তু এগুলো আজকে আমি নিচ্ছি না, we'll just keep it there, because এটার জন্য I think we need to have a dedicated time to answer this question, because they're very specific questions. Actually, because we know we will be going for a sequence of discussion with you, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম থেকে যেটা আমাকে জানানো হলো যে একটা কমপ্লিট লাইট শেড দরকার on Bangladesh perspective. So that will also be coming in the next few days. So we look forward to that. Thank you for joining this Golpo Adda discussion, but obviously we'll take it from here. But Amar questions and global perspective, we'll have to pull it a bit, and then we'll move into the Bangladesh perspective. তখন হয়তো অনেক ধরনের question queries থাকবে, and obviously pandemic global যে গ্রুপটা রান করছেন আপনি, ইনিশিয়েট করেছেন, সেটাও actually how we go about that. I mean the pandemic, COVID and all, we will throw lights on that and keep on discussing. Thank you Jamilur for joining us, এবং please be reminded, please আমাদের একটা humble submission রইলই, that will be in touch base with you so that we can have the sessions accordingly খুব shortly. এবং for the viewers, of course it will be posted in this group, global coronavirus গ্রুপেও থাকবে। ইনফ্যাক্ট জামিলপুর যে অ্যাটাচমেন্ট গুলো আছে, সেটা নটরডেম কলেজ অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন বলি বা মেডিকেল কলেজে যে অ্যাসোসিয়েশন গুলোতে, ওই গ্রুপ গুলোতে অ্যাকচুয়ালি রেগুলার পোস্টিং গুলো, ইনফরমেশন গুলো থাকবে as to when we are coming live next time. এবং এটা যারা এখন দেখছেন, ফাইন, থ্যাংক ইউ, রয়ে যাচ্ছে, and we'll be sharing this all these videos, information and discussions in all those groups. Jamilur, thank you so much for being with me. Thank you very much for inviting me, and hopefully we'll talk about more in future. I know there are a lot of questions and a lot of inquiries about this thing.
particular thing, and I'll be happy to answer all those whenever I get a chance. Inshallah, about that. Of course, and we'll keep these questions in mind and together so that we can ask you and get the answers from you. Thank you. No problem. Anytime. Thank you. Bye-bye.